Today, we dive deeper into the art of la negociación and extend a special invitation to our listeners. ¡Vámonos! Bienvenidos! Welcome to Business Spanish. The Business Spanish Podcast will help you develop your skills as a bilingual professional in negotiation and communication, whether you're in the boardroom or the break room. I'm your host, Michelle, and I invite you to join us in each episode as we explore the Spanish of different industries, business disciplines, and cultures. ¿Listos? Manos a la obra. Hola! Buenos dias, and welcome back to a new episode of Business Spanish. Today's episode is part 2 of our lesson on business negotiations. In part 1, we introduced some key vocabulary and phrases, which you can review by going back and listening to episode 18 of our podcast. Today, we'll be listening for those terms that we learned and a few new ones in 2 different negotiation dialogues. But before we get started, I wanted to invite you to our new session of beginner Spanish classes that starts this next Monday, October 30th. And in honor of Dia de los Muertos, we are offering the first class at no cost or obligation to you. I hope you'll join us next Monday for a live interactive session where you'll be speaking from day 1. Invite your friends and visit our website for more information and to sign up at www.culturaconnections.com/register. I'll leave a link in the description below. So, here's how today's lesson is going to work. Before each dialogue, I will provide several English terms and phrases that I want you to listen for in Spanish. After each dialogue, we'll review those terms in their context. Now remember, if you'd like to follow along by reading these dialogues, you can sign up to receive the transcripts, translations, and notes from this episode on our website at www.culturaconnections.com/podcast. Okay. So now for this first dialogue, listen for the following terms in Spanish. Partnership or collaboration agreement. You'll be looking for these terms, the Spanish equivalent of these terms. Partnership or collaboration agreement. The next term is to proceed. Lead time. What do you think of this? So this is just a phrase you can use in a negotiation to ask the other party, what do you think of this? Would be more feasible. So for instance, if you're wanting to counter with a proposal, you could say, well, this would be more feasible. So we're looking for how to say that in Spanish. To ensure quality. To commit to or agree to do something. To strike a balance. Reasonable solution. To be willing, such as to be willing to do something. How would you say moving along? Proposal, like proposal of a plan. Or to propose a plan. The remainder, as in the remainder of a monetary balance. To align interests. Viable or feasible. To come to an agreement. To approach, as in a problem or situation, or to propose or to suggest a plan of attack, so to speak. To sound fair. To better reflect. Follow-up meeting.
To review internally, as in an organization. To appreciate. And common ground. So again, you're going to keep these English terms in mind, and when you listen to the following dialogue, see if you can pick out the phrases or the words that match with these words and phrases in English that we just discussed. All right, now the first dialogue we're going to listen to is the negotiation of a partnership agreement between two companies, Compañía Uno and Compañía Dos. And we have three participants in this dialogue. Juan is from Compañía Uno, María is from Compañía Dos, and Luis is the mediator of this negotiation. ¿Están listos? Pues escuchemos el diálogo. Buenos días a todos. Comenzaremos la negociación del acuerdo de colaboración entre las compañías 1 y 2. Juan, María, ¿están listos para comenzar? Buenos días, Luis. Sí, estamos listos para avanzar. Buenos días, Luis. Sí, estamos listos. Perfecto. Comencemos por discutir los términos de entrega. María, Compañía 1 ha propuesto un plazo de entrega de 2 semanas. ¿Cómo ve esto, Compañía 2? Entendido, Luis. Apreciamos la rapidez, pero debido a la naturaleza del producto, un plazo de 3 semanas sería más factible para asegurar la calidad. Comprendo tu punto, María. ¿Podríamos entonces comprometernos con 2 semanas y media? Esto permitiría un equilibrio entre tiempo y calidad. Me parece una solución razonable. Estamos dispuestos a aceptar 2 semanas y media. Excelente, avanzando. Ahora, hablemos de los términos de pago. Juan, ¿cuál es la propuesta de Compañía 1? Estamos proponiendo un pago inicial del 30% al inicio del proyecto y el restante 70% a la entrega. Entendido. Sin embargo, para alinear los intereses, preferiríamos un 40% al inicio y el 60% a la entrega. ¿Sería esto viable? Estoy dispuesto a negociar. Podemos aceptar el 40% inicial y reducir el pago a la entrega al 55%. Aceptamos la propuesta del 40% al inicio y el 55% a la entrega. Creo que estamos cerca de llegar a un acuerdo en estos términos. Parece que están progresando bien. Finalmente, hablemos de la distribución de responsabilidades en el proyecto. Juan, ¿cómo se están planteando en Compañía 1? Estamos proponiendo dividir las tareas en partes iguales, con cada compañía encargada de una etapa específica del proceso. Esa propuesta suena equitativa. Sin embargo, dada nuestra experiencia en la etapa inicial, proponemos encargarnos de un 60%, mientras que Compañía 1 se haría cargo del 40% restante. Entiendo su punto, María. ¿Podríamos considerar un 55% para Compañía 2 y un 45% para Compañía 1? Esto reflejaría mejor nuestras capacidades respectivas. Lo discutiré con mi equipo, pero parece una opción razonable. Están haciendo avances significativos. Les sugiero que tomen tiempo para revisar los puntos discutidos. ¿Podemos acordar una reunión de seguimiento en 2 días para finalizar los detalles? Claro, eso nos da tiempo para revisar internamente. De acuerdo, Luis. Apreciamos su mediación. Perfecto. Espero que encuentren puntos en común. Nos vemos en 2 días para cerrar este acuerdo. Buena suerte a ambos. Hola amigos. I hope you're enjoying this podcast and learning ways to improve your professional Spanish skills. Interested in one-on-one coaching? In addition to this podcast, I offer private and small group Spanish lessons online for beginner to intermediate speakers. For a limited time, your first session is free. For more details,
Leave a comment or email BusinessSpanishPodcast@gmail.com. Okay, so how did you do? Did you pick out the Spanish terms for the English phrases we discussed earlier? Let's take a look at those in the context of the dialogue. First, we asked you to find the term that meant a partnership or collaboration agreement. It's el acuerdo de colaboración. So at the very beginning, Luis says, comenzaremos la negociación del acuerdo de colaboración. Our next term was to proceed. In this dialogue, it is avanzar. So Juan says, sí, estamos listos para avanzar. Lead time is el plazo de entrega. So it's also translated sometimes as delivery time. So Luis is talking about un plazo de entrega de 2 semanas. And he goes on to ask, ¿Cómo ve esto, compañía 2? So that's how we translate, what does company 2 think of this? ¿Cómo ve esto? Then we asked you to find the phrase that means would be more feasible. That is, sería más factible. María says, un plazo de 3 semanas sería más factible para asegurar la calidad. And that's the answer to our next term, to ensure quality. Asegurar la calidad. Next, the term for to commit to as to agree to, and sometimes also to compromise in agreement, is comprometerse. So Juan says, ¿podríamos comprometernos con 2 semanas y media? And he goes on to say, esto permitiría un equilibrio. Permitir un equilibrio is a way of saying to strike a balance. For a reasonable solution, Maria uses the term una solución razonable. And she goes on to say, estamos dispuestos a aceptar. So we are willing to accept, and so on. So to be willing to do something is estar dispuesto a. So our mediator, Luis, says, excellent, we're moving along. Avanzando. Avanzando. And he asks about the proposal for a plan or an agreement. And in this context, the proposal is la propuesta. And to propose is proponer. Now, don't use these terms for making a wedding proposal or to propose to your bride. This is a proposal to carry out a plan. Proponer y propuesta. Okay, our next English term is the remainder. And I told you to be looking for the remainder of some kind of monetary balance. And Juan says, el restante 70%. El restante is the remainder. To align interests. Alinear los intereses. Maria mentions this and then she said, ¿sería esto viable? So that word viable means viable or feasible, and that's our next term. Then we move on to the term used for to come to an agreement. And Maria later says, estamos cerca de llegar a un acuerdo. So to come to an agreement, llegar a un acuerdo. So later Luis responds and he asks, ¿Cómo se están planteando en compañía 1? How is Company 1 approaching it? How is Company 1 proposing or suggesting we handle this arrangement? ¿Cómo se están planteando? Next, we asked you to listen for the term that means to sound fair. And Maria tells us, esa propuesta suena equitativa. This proposal
sounds fair or equitable. Suena equitativo. Or for feminine, suena equitativa. In response, Juan goes on to say, esto reflejaría mejor, which means this would better reflect, which is a term that we asked you to look for, but to better reflect, mejor reflejar. And a follow-up meeting we hear is una reunión de seguimiento. Una reunión de seguimiento. To review internally, such as within a company or organization, is revisar internamente. Then Maria tells Luis that she appreciates his mediation. So we appreciate is apreciamos. To appreciate, apreciar. And finally, common ground can be translated in Spanish as puntos en común. Espero que encuentren puntos en común. Muy bien, amigos. Now let's move on to our second dialogue. This dialogue, again, has 3 participants. Representative of Company X is Sofia. The representative of Company Z is Carlos. And the mediator is named Laura. And these 3 individuals are negotiating a service agreement. So listen for the way that they express in Spanish the following English terms and phrases. To get started or to begin. Now you probably already know a couple different words in Spanish for this term, but in this dialogue, Carlos uses one maybe you haven't heard before, so listen carefully for that. He also speaks about internal constraints. Internal constraints. How does he say that in Spanish? And he's looking for a timely integration or implementation. How do we say timely integration or implementation in Spanish? I also want you to look for the term that means margin. And how do we say to fulfill your request? What term do we use to mean service fees? And how do you say fixed fee or fixed rate? Now there's one very small word that means given. So given a particular circumstance or situation. I'm looking for that word in Spanish that means given. Another term is mutual compromise. Weekly meeting. And what is one way you can ask another party, what do you think about that? What do you think about that? How do we say to stay updated or informed? And what's one way we can say a bi-weekly meeting? Bi-weekly meeting. What about progress reports? And how do we say to set or schedule a date? Muy bien. Ahora sí, escuchen bien este último diálogo entre 3 personas que están negociando un acuerdo de servicios. Buenos días a todos. Empezaremos la negociación del contrato de servicios entre las empresas X y Z. Sofía, Carlos, ¿están listos para comenzar? Buenos días, Laura. Sí, estamos listos para proceder. Buenos días, Laura. Confirmo que estamos listos para iniciar. Perfecto, comenzaremos. Hablemos primero sobre los plazos de entrega. Carlos, Empresa X ha propuesto un plazo de 4 semanas para completar el proyecto. ¿Cómo lo ven en Empresa Z? Entiendo la propuesta, Laura. Sin embargo, debido a nuestras restricciones internas, necesitaríamos que se redujera a 3 semanas para asegurar la integración oportuna. Entendido, Carlos.
Aprecio la necesidad de cumplir con los plazos. Podríamos comprometernos con 3 semanas y media. Esto nos daría un poco más de margen y aún cumpliría con su requerimiento. Me parece una solución viable. Aceptamos 3 semanas y media para el plazo de entrega. Genial, vamos avanzando. Ahora, hablemos sobre la tarifa de los servicios. Sofía, ¿cuál es la propuesta de empresa X? Estamos proponiendo una tarifa fija de 10,000 pesos por el proyecto completo. Entiendo la propuesta. Sin embargo, dado nuestro presupuesto, necesitaríamos que se redujera a 8,000 pesos para que sea viable para nosotros. Comprendo su situación, Carlos. Podríamos considerar una tarifa de 9,000 pesos. Esto reflejaría un compromiso mutuo. Esa es una propuesta razonable. Aceptamos la tarifa de 9,000 pesos por el proyecto. Avanzan bien en las discusiones. Ahora, hablemos de la comunicación durante el proyecto. Carlos, empresa X ha sugerido una reunión semanal de seguimiento. ¿Cómo les parece esto? Entiendo la importancia de mantenernos actualizados. Sin embargo, debido a nuestra agenda, preferiríamos una reunión quincenal. Entendido, Carlos. Estoy de acuerdo con una reunión quincenal. También podríamos establecer informes de progreso intermedios para mantenerlo informado. Eso suena bien. Aceptamos la reunión quincenal y los informes intermedios. Muy bien. Parece que están llegando a un acuerdo en varios aspectos. Sugiero que tomen tiempo para revisar los puntos discutidos. ¿Podemos fijar una fecha para la siguiente reunión en 3 días para finalizar los detalles? Claro, 3 días nos darán tiempo para evaluar todo. De acuerdo, Laura. Agradecemos su asistencia en este proceso. Excelente. Les deseo éxito en las siguientes etapas de la negociación. Hasta la próxima reunión. Así que, ¿cómo les fue? Did you find all the Spanish words for the English terms we introduced before the dialogue? Let's check. In the dialogue, Carlos says, "Confirmo que estamos listos para iniciar." I confirm that we're ready to get started, to begin. He could have said para comenzar or empezar, but this word iniciar is often also used to mean to get started or to begin. I asked you to listen for the term that means internal constraints. That is, las restricciones internas. Las restricciones internas. Timely integration or implementation is la integración oportuna. La integración oportuna. So this oportuna or oportuno in masculine is a very handy word that we can use to mean timely or on time. Now the word that Sophia used to say this will give us a little more of a margin is very similar in Spanish, is margen. Esto nos daría un poco más de margen y aún cumpliría con su requerimiento. So, that cumpliría con su requerimiento is to fulfill, or it would fulfill, your request. Service fees in this dialogue are translated as la tarifa de los servicios. And fixed fee or fixed rate is una tarifa fija. Una tarifa fija. So the word tarifa can be used to mean fees, costs, rate, and fijo is the adjective that means fixed. Now I asked you to listen for a tiny word that means given, as in given a circumstance or given a situation. Carlos mentions,
Sin embargo, dado nuestro presupuesto. However, given our budget. So the word meaning given is dado, or in the case of a feminine noun, you would use dada. Mutual compromise was translated as compromiso mutuo. Weekly meeting is reunión semanal. So we know week is la semana, and to make the adjective, it becomes semanal. Una reunión semanal is a weekly meeting. And then Laura asks, what do you think about that? And she's speaking to the two others. What do you think about that? Or what do you think about this? In this dialogue, she says, ¿Cómo les parece esto? ¿Cómo les parece esto? To stay updated or informed is mantenerse actualizado. So Carlos says, entiendo la importancia de mantenernos actualizados. I understand the importance to stay up to date. But he goes on to say, sin embargo, debido a nuestra agenda, preferiríamos una reunión quincenal. So that is the answer to your next term, which means bi-weekly meeting. Una reunión quincenal. Bi-weekly, or more literally, every 15 days. Quincenal. So Sophia says, well, if we're going to do this, this works, but we could ask for progress reports. Progress reports in this dialogue is informes de progreso. Informes de progreso. And your final term is to set or to schedule a date is fijar una fecha. So Laura says, ¿podemos fijar una fecha para la siguiente reunión? Fijar una fecha, to set a date. Gracias, compañeros, for tuning in to another exciting episode of Business Spanish. Please remember to give our podcast a 5-star review on your listening app, which helps us to make it more discoverable to Spanish learners around the world. And please write to us by leaving a comment in YouTube or email us at BusinessSpanishPodcast@gmail.com. Thanks for listening. Be sure to go sign up for our class y nos vemos pronto. Adiós.